сталося? She said, "You never tell me that you love me anymore." Вона каже, ти ніколи мені тепер не кажеш, що ти любиш мене. And he did what sometimes many husbands do in response. І він робить те, що інколи деякі чоловіки роблять у відповідь. He shook his head and moved aside. Він качає головою по сторонах. And he said, І він каже, "Honey, the day we got married, I told you that I loved you." кохана, в день, коли ми одружились, я сказав тобі, я люблю тебе. And if anything ever changes, I'll let you know. І якщо щось коли зміниться, я тобі обов'язково скажу. You know, when people do dangerous stunts on TV, Ви знаєте, коли люди безпечно роблять на вулиці. there's always a disclaimer at the bottom. Коли щось небезпечне, то внизу така плашка з'являється. Don't try this at home. Не намагайтеся робити цього вдома. Okay? Don't try that at home. Не намагайтеся робити цього вдома. I've not made that mistake, but some mistakes we don't have to make to understand. Я не робив такої помилки, але деякі помилки ми не маємо робити, щоб розуміти їх. When I think about the relationship that we have with our wives, Коли я думаю про відносини, які є в нас з нашими дружинами, I'm just going to tell you how incredibly thankful I am я хочу сказати, наскільки вдячний я є for this relationship of marriage that God created. за ті відносини у шлюбі, які Бог створив. I'm also thankful that when we look at Genesis chapter 2, Я також вдячний за те, що коли ми дивимося книгу Буття, 2 розділ, and we understand that God had said that it was not good for man to be alone. коли Бог каже, що недобре бути чоловіку одному. It's interesting as I was preparing for this lesson Це цікаво, що коли я готувався до цього заняття and reading Genesis 2 again, і знову перечитував Буття, 2 розділ, I never really paid attention to the order in which this chapter happened. я ніколи не звертав увагу на порядок у цьому розділі. Right at the beginning in verse 18 he said it's not good that man should live alone. У 18-му вірші Бог каже, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Right, he said I will make a helper comparable to him. Я створю поміч подібну до нього. And it was after that God brought all the animals and birds to Adam to name. І саме після цього потім Бог привів всіх тварин і всіх птахів до Адама. And after he had done all of that, І після того, як всі ці тварини птахи прийшли, then the Bible says the Lord caused him to sleep because Adam couldn't find anything comparable for him. Бог навів сон на Адама, написано, тому що не знайшлось подібного йому. And I don't know about you, but I'm very glad that after the parade of animals happened, that there was nothing comparable for Adam. І я дуже вдячний, що після цього параду всіх цих тварин, які проходили повз Адама, не було нікого подібного йому. Another great example of how much God loves us, right? Це ще один чудовий приклад того, як Бог сильно любить нас. And we know the story. God caused Adam to fall into a deep sleep. І ми знаємо історію. Адам глибоко заснув. And the first surgery ever happened. І сталося перша хірургічна Takes втручання. a rib, and out of this rib he forms the helper for man. Бог бере ребро і формує поміч для Адама. And then what did God do? І що Бог робить? He brought woman to Adam. Він приводить жінку до Адама. He presented Adam with likely one of the greatest gift he could ever receive outside of his own salvation. І Бог представляє найліпший подарунок, який Адам тільки може зустріти, окрім того, що Адам на той час посередник. And Adam was obviously very pleased. Я вже ж Адам був дуже задоволений. When we think about this relationship with our wives, Коли ми думаємо про наші відносини з нашими дружинами,
You know, I think very often when preachers talk about the marriage relationship, Я думаю про те, як проповідники зазвичай кажуть про відносини у шлюбі. we love that verse that tells us that women are to, or wives are to submit to their husbands. Нам дуже подобається цей вірш, що жінки мають бути покірними своїм чоловікам. But I'm going to begin by telling us today something I think is very important. Але я почну з того, що я вважаю дуже важливим. That although that submission to the husbands comes as a command from God, Незважаючи на те, що ця покірність, вона є заповіддю від Бога. that as men of God, as husbands, we need to live worthy of that submission. В нас є повеління, щоб ми, як чоловіки, ми жили достойно, згідно цієї заповіді. You know, many of us, any of us who have wives are just so blessed. І багато з нас, ми дуже благословенні тим, що ми такі жінки. You know, they are really one of the other foundational pieces that makes our lives work. Вони одні із таких фундаментальних шматочків нашого життя, які роблять так, що наше життя працює. It's amazing when we find this person that we're going to live the rest of our lives with. Це дивовижно, що ми знаходимо когось, з ким ми Amazingly that they can fill. Це дивовижно, як цим вистачає. Продовжують любити нас, на ті, які вони знають, ніхто у світі більше не знає. For this relationship is І Божий намір для цих відносин, перше, щоб and it needs to be a complementary